যিগৰাকী সভানেত্ৰী সেইগৰাকী হ'ল মুন স্বৰ্ণকাৰ আৰু মুন স্বৰ্ণকাৰক এইবেলি টিকট প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি সেই লৈ চৰ্চা চলিছে আৰু তাৰ লগতে আছে প্ৰাক্তন বিধায়ক বিজেপিৰ বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাসৰ নাম চৰ্চাত আছে আৰু একেলগে চৰ্চাত আছে আৰু কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ এবাৰ বিজেপি দাবিদাৰ হ'ল কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত মুন স্বৰ্ণকাৰ মিছন ৰঞ্জন দাস আৰু সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক চৰ্চাত আছে মুন স্বৰ্ণকাৰ বিজেপিৰ SC মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা মুন স্বৰ্ণকাৰৰ নামটো সৰ্বাধিক চৰ্চাত আছে তাৰ পাছত আছে মিছন ৰঞ্জন দাস আৰু তাৰ পাছত কৰিমগঞ্জ জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্য এই তিনিগৰাকীৰ ভিতৰত কাক টিকট প্ৰদান কৰে সেইটো চৰ্চাৰ বিষয় কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনগৰাকীক দিব সেইটো বিশেষভাৱে স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে সেইগৰাকী হ'ল জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী কিছুদিন পূৰ্বে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা এগৰাকী এবাৰ বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ 11টা সমষ্টিত খেলিব নিৰ্বাচন অগপক বিজেপিয়ে এৰি দিলে ধুবুৰী আৰু বৰপেটা ইউপিপিএলে খেলিব কোকৰাঝাৰত বাজপেয়ী ভৱনত সংবাদমেলত ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জাগিৰোডৰ হ'ব বিশ্বমানৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প টাটাৰ সেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ২৭,০০০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে টাইৱানৰ পাৱাৰশ্বিপৰ সহযোগত স্থাপন কৰিব প্ৰকল্পটো CIDৰ জেৰাৰ সন্মুখীন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত জাকিৰক সোধপোছ CIDৰ একেটা গোচৰত ভূপেন বৰা দেৱব্ৰত শইকীয়াকো সমন CIDৰ আজি দিল্লীত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব প্ৰাৰ্থী তালিকা বৈঠকত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পুনৰ দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি শীঘ্ৰে ঘোষণা হ'ব প্ৰাৰ্থীৰ নাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত কা বিৰোধী আন্দোলনৰ উকমুকনি কা বলবৎকৰণৰ বিৰোধিতাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ৰাইজৰ দল কৃষক মুক্তিৰ প্ৰতিবাদ আন্দোলনকাৰীক সকিয়নি দি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ টুইট ডিজিপিৰ টুইটৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসমৰ সংগ্ৰামী জনতাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে ডিজিপি জিপি সিঙে আৰক্ষী প্ৰধানজনৰ টুইটৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ হু ইজ জিপি সিং বুলি সকিয়নি বিধায়ক অখিলৰ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম টাইম 18 লৈ মই ৰশ্মিতা গোস্বামী নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্চল এতিয়া বিতং খবৰ অগপ বিজেপি ইউপিপিএলৰ মাজত আসনৰ বুজাবুজি ইউপিপিএলক বিজেপিয়ে এৰি দিব কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি বিপৰীতে বিজেপিয়ে অগপক দিব দুখন আসন অগপক এৰি দিলে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি তিনিখন আসন দাবী কৰিছিল অগপই অন্য 11টা সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল অগপই অৱশেষত বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিতে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে অগপ নেতৃত্বই বুধবাৰে দিল্লীত অমিত শাহ জেপি নাড্ডাৰে বৈঠকত লোৱা হয় এই সিদ্ধান্ত বৈঠকত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতা বশিষ্ঠৰ বাজপেয়ী ভৱনত অনুষ্ঠিত সংবাদমেলত এই কথা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৈঠকত উপস্থিত আছিল অগপ সভাপতি অতুল বৰা আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এইবাৰ ইউপিপিএল দলক কোকৰাঝাৰ আসনখন এৰি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যোৱাকালি বৈঠকৰ পিছত মোক ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই অনুৰোধ কৰিছিল যে অসম গণ পৰিষদ দলক আমি অনুৰোধ জনাব লাগে যাতে তেওঁলোকে এইবাৰ নিৰ্বাচন দুখন আসনত সীমাবদ্ধ ৰাখে অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ একান্ত আগ্ৰহত আৰু জেপি নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ একান্ত আগ্ৰহত আৰু তেওঁলোকৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতি সন্মান জনাই গণ পৰিষদ দলে বৰপেটা আৰু ধুবুৰী আসনখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আমি আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱ স্বীকাৰ কৰিছে ফলস্বৰূপে
এখন আসন ইউপিপিএলত গ'ল, 2খন আসন গণপৰিষদ দলত গ'ল, 3খন আসন 11খন আসনক লৈ আজি নিশা আমাৰ সংসদীয় বোৰ্ডৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু মই এতিয়া নতুন দিল্লীলৈ যাম আৰু সংসদীয় বোৰ্ডে হয়তো আজিও সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা আংশিক সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বা পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে 11খন আসনৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো সন্ধিয়ালৈ আমি বা নিশালৈ আমি বুজি উঠিব পাৰিম। ইয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে অসম গণ পৰিষদক তেওঁলোকে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেই অনুৰোধ অসম গণ পৰিষদে ৰক্ষা কৰিছে। 2টা সমষ্টিতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিব এতিয়া আৰু বাকী 11টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু এটা সমষ্টি ইউপিপিএলক এৰি দিছে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিটো। মুঠতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক গুণাগুণা চলি আছে। এতিয়া মাত্ৰ অপেক্ষা প্ৰাৰ্থী তালিকালৈ বা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা সেই সময়টোলৈ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি পুনৰ দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হৈছে আৰু আজিয়ে নিশ্চয় হ'ব। ইতিমধ্যে সকলো চূড়ান্ত হৈছে, মাত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিবলৈ বাকী। হয়তো কাইলৈ বা পৰহি দিনটোতেই আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইখিনি প্ৰকাশ কৰা হ'ব। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ এয়া গৰম বতাহ সমগ্ৰ দেশজুৰি বলিছে। অৱশেষত বিজেপি যোগ দিলে কংগ্ৰেছৰ সদ্য পদত্যাগী নেতা ৰাণা গোস্বামীয়ে। বশিষ্ঠৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত সভাত গেৰুৱা বসন পিন্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিজেপিত যোগদান কৰিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে। গোস্বামীৰ যোগদান পৰ্বত উপস্থিত থাকে বিজেপিৰ ৰাজ্য সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ লগতে বিজেপিৰ বহুকেইগৰাকী নেতা। বিজেপিত যোগ দিলে অন্যান্য বহুকেইজন নেতায়ো। বিজেপিত যোগদান কৰিয়েই ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিলে ৰাণা গোস্বামীয়ে। জনতা পাৰ্টি এনেকুৱা এটা ৰাজনৈতিক দল যিটো ৰাজনৈতিক দলে সাহস কৰে যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম। আজি যদি আমি কংগ্ৰেছৰ মঞ্চত যাওঁ আৰু যদি সোনিয়া গান্ধীৰ উপস্থিতিত আমি কওঁ যে গান্ধী পৰিয়াল দ্বিতীয় আৰু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, কথাটো কিমান খাপ চাব বা কিমান তাক কিমান পজিটিভলি তাক লোৱা হ'ব মই নাজানো। কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কয় যে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম, সংগঠন দল দ্বিতীয় আৰু পৰিবাৰ তৃতীয়। এই তিনিওটা কথাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শগত স্তম্ভ প্ৰকাশ পায়। অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম আৰু ৰাষ্ট্ৰ সৰ্বোপৰি। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ যেতিয়া আমি সংঘ প্ৰাৰ্থনা শুনিবলৈ পাওঁ বা আমি শুনো, তেতিয়াহ'লে এটা সংকল্প তাত প্ৰকাশ পায় যে ভাৰতক পৰম বৈভৱৰ স্থিতিলৈ লৈ যোৱা। পৰম বৈভৱৰ অৰ্থ আমি সকলোৱে জানো আৰু ভাৰতবৰ্ষক আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক সকলো দিশৰ পৰা পৰম বৈভৱৰ স্থিতিলৈ লৈ যোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰো এক স্বীকৃত লক্ষ্য, আমাৰ আদৰ্শগত স্তম্ভ। এটা ৰাজনৈতিক পলিচি। গতিকে মই আগতেও কিবা ওলাইছিলে বেলেগ দলত যোৱা কথা, তেতিয়া মই সেই সময়ত মই কৈছিলোঁ সেই সময়ত মই কাৰো লগত কথা পতা নাছিলোঁ। কথা পতা ফুটেজ থাকিলে দেখাবলৈ কৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে বিজেপিৰ লগত জইন কৰা কথাটো ইট ইজ এ পলিটিকেল প্ৰচেছ। কিয়নো যেতিয়ালৈকে বস্তুটো কথাই বতৰাই মানে সন্মতি নহয়, মই যেতিয়া সন্মতি নহওঁ, যেতিয়া মোৰ হৃদয়খনে সন্মত নহয়, তেতিয়ালৈকে
ইয়েছ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আপোনালোক সাংবাদ মাধ্যম, আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ সন্মানীয় জনগণৰ ওচৰলৈ বাৰ্তাবিলাক যায়। যেতিয়া মই যোৱাকালি মই যেতিয়া কথা বতৰা পাতি আমাৰ লিডাৰৰ বিজেপি দলৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লিডাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি যেতিয়া মই সন্তুষ্ট হ'লোঁ, আত্মসন্তুষ্ট হ'লোঁ আৰু মই কাম কৰাৰ স্ক'প পাম বুলি মই ভাবিলোঁ, জনগণৰ সেৱা কৰিম বুলি পাৰিম বুলি ভাবিলোঁ, তেতিয়াই মই সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। আৰু সেই সিদ্ধান্ত হৈছে সম্পূৰ্ণ জনগণৰ স্বাৰ্থত লোৱা সিদ্ধান্ত। আৰু মই কওঁ যে মই কংগ্ৰেছত এটা দীঘলীয়া ইনিংছ খেলি মই আজি সেই ইনিংছৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন ক্ৰিজত, নতুন পিটছত মই আজিৰ পৰা নতুন এখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যোগেদি অসমবাসীক সেৱা কৰাৰ স্বাৰ্থত মই আজি নতুন ক্ৰিজত আজি ভৰি দিছোঁ। গতিকে মই ভৰি দিয়াৰ প্ৰাকক্ষণত যেতিয়া মই ষ্টেজত দিল্লীত পোষণ উৎসৱ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীৰ নেতৃত্বত মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত এই কাৰ্যসূচী। মূল অনুষ্ঠানত শোভাবৰ্ধন BMGFৰ উপাধ্যক্ষ বিল গেটছৰ। বিল গেটছে উন্মোচন কৰিব পোষণ উৎসৱ শীৰ্ষক গ্ৰন্থ। পোষণৰ সমৰ্থনত NIPCCD MWCDৰ সৈতে কাৰ্টুনৰ সহযোগিতাৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ। May I request you all to please take your seats and kindly keep mobile phones in the silent mode. Nutrition, ladies and gentlemen, is a critical part of health and development. It is a basic human need and a prerequisite to a healthy life. A proper, balanced and adequate diet is essential from the very early stages of life for proper growth and development. And there must be adequate focus not only on child nutrition, but also on the mother's nutritional status. Mission Poshan 2.0 attempts to address key essential components recognized to be critical in the fight against malnutrition. Eliminating undernutrition requires actions across multiple sectors, and the Ministry of Women and Child Development has proactively taken up the cause and is focusing on social and behavioral change communication to spark a people's revolution or Jan Andolan. This approach is ensuring a catalytic transformation on the ground. And today's event has various components, including we also have the launch of a coffee table book, Poshan Utsav. We have the launch of the Cartoon Coalition. We also have IEC material on the value of good nutrition. So we're happy to have with us today Mr. Bill Gates. And as many of you would know, that the Gates Foundation has been working on an expansive range of programs in the world on health, on agricultural development, on sanitation, on gender equality and financial services. The foundation, together with various partners in India, has been collaborating with the Ministry of Women and Child Development by focusing on services for addressing child malnutrition. So I'd like to request the Joint Secretary in the Ministry, Ms. Pallavi Agarwal, to please present a sapling to Mr. Bill Gates. Welcome, sir. We're also pleased and honored to have the Honorable Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Srimati Smriti Irani, who is working tirelessly to change the lives of women and children in the country. And we welcome both of them, and we do so by presenting you with saplings. We have among us senior government officials, officials from the Gates Foundation, from the Deen Dayal Research Institute, the Cartoon Coalition partners, and many Anganwadi workers also. If you look across the hall, you can see their bright, shining faces here. The Anganwadi workers who also join us today. So a very warm welcome goes out to all of you. Friends, to promote cultural heritage and traditional nutritional practices, a coffee table book, Poshan Utsav, sponsored by the Bill and Melinda Gates Foundation, has been curated by the Deen Dayal Research Institute. This 270-plus page volume is designed to serve as an atlas on food, on offering insights from diverse cultural, social, economic, and scientific perspectives. So we'd like to share with you a short film that tells us more on the book. In India, food is more than just sustenance.
It's a way of life, deeply intertwined with culture, tradition, and thousands of years of nutritional science. The Indian food experience is a rendition and a celebration of India's rich heritage and culinary legacy with each bite. With the dedicated work of Deen Dayal Research Institute, DRI, under the guidance of Ministry of Women and Child Development and the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, this legacy is now encapsulated in the Poshan Utsav book and other mediums of its name. नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। Sponsored by Bill and Melinda Gates Foundation, the Poshan Utsav book celebrates nutrition through the numerous cultural practices followed in the diverse populace of India. Poshan Utsav is a step forward in the nation's mission to combat malnutrition. It fosters healthier communities by sensitizing young children and women to age-appropriate good health practices to address the challenges of malnutrition in the country. Within its 270-plus pages, the volume encloses centuries of scientific knowledge and societal wisdom, which has empowered the nutrition of generations of Indians. The Poshan Utsav book and multimedia highlights Indian culinary practices of several centuries, dating from the Harappa and Mohenjo-daro civilization to the present practices in Indian homes, temples, and other places of importance. This atlas celebrates India's cultural diversity, covering its 15 geographical zones and highlighting various cultural dimensions of nutrition, including folk songs, tales, social customs, and festivals. Catering to the curiosity of today's generation, it also endeavors to provide a modern lens to analyze inherited traditional wisdom with detailed tables explaining traditions in terms of modern science prepared by nutritionists from DRI and with advice of Ayurveda practitioners. It even throws light on signature Indian dishes such as khichdi and pan, which have enthralled billions of Indians over centuries. The Poshan Utsav book and multimedia even dwells deep into the celebratory food practices in India, associated with the numerous festivals as well as important occasions like birth, marriage, and death. A product of intense labor, even through the COVID-marred period, the Poshan Utsav book and multimedia is a one-of-a-kind effort to document the nutritional value hidden in each and every plate of food in India. Through India's centuries-old knowledge, the Poshan Utsav book and multimedia will be the flag bearer for healthier culinary habits and a more nutritional food intake for people across the globe. The Poshan Utsav book has been curated by the Deen Dayal Research Institute, and it is a comprehensive repository for appreciation of the rich culinary heritage and, of course, the nutritional diversity of our country. It seeks to revive ancient nutrition traditions, facilitate knowledge exchange and intergenerational learning. So I'd like to now request the Honourable Minister and Mr. Gates to please release this special book that will be beneficial to all, and in fact, all of us should have a copy of it in our homes. This has been conceptualized by the Ministry of Women and Child Development and, of course, sponsored by the Gates Foundation. Thank you very much.
Ladies and gentlemen, the Ministry of Women and Child Development is constantly looking for innovative measures to reach out to women and children across the country to enable change for the better in their lives. And today, another unique and innovative initiative is being shared with you, wherein a cartoon coalition born out of a collaboration between the renowned cartoon entities announces its support for the cause of good nutrition in children by leveraging popular cartoon characters. We'd take a short look at this film first, and then we'll have the cartoon characters join up on stage. In 2018, a beacon of hope was ignited. The Poshan Abhiyan, a flagship initiative of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. The initiative entrusted the Ministry of Women and Child Development with a vital mission to improve nutritional outcomes for pregnant women, lactating mothers, children, and adolescent girls. Poshan Abhiyan, the largest nutrition program in the world, is housed here very much in India, courtesy the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Today, we service the need of 7 crore 50 lakh children under the age of 6, 2.5 crore lactating mothers across 14 lakh Anganwadis with the help of 22 lakh Anganwadi Didis. We also, through the Ministry of Women and Child Development, service the largest technological platform in the world dedicated particularly to nutrition, and we call it the Poshan Tracker. Honorable Prime Minister Shri Modi wanted that the nutrition center, namely the Anganwadi, not only be reduced to just issues of nutrition. And that is why now we have Poshan Bhi and Padhai Bhi, early childhood education and care for young families and young children. The Poshan Abhiyan scheme of the Ministry of Women and Child Development is taking forward the vision of Suposhit Bharat to greater heights. For the first time, we are creating a cartoon coalition so that communication with regards to nutrition can reach our children in a very friendly and fun fashion. चाचा जी, क्यों ना आज कहीं घूमने चले? A new dimension has been added, that of making India's popular cartoon characters talk to children on the need to adopt healthy lifestyles and make the right choices in nutrition. Together, these cherished cartoon characters will not only entertain but also educate, inspire and imbibe, instill and adopt lifelong good habits to promote wellness and nourishment in children. This initiative emphasizes making children the champions of change for a healthier nation. We are delighted to be partnering with the Ministry of Women and Child Development for Poshan Abhiyan. These two very, very popular characters, Shambhu and Supandi, are going to be coming into the homes of every Indian child and give them the message of good health, good diet, which will create an India which is bright, strong and happy. Chacha Chaudhary is the most trusted character, and we are sure that it would effectively give the message of women and child development of the right portion to our consumers. Characters like Elmo and Chumki connect with children in a playful way. While fostering healthy habits, they can put a smile on a child's face. Sesame Street is very proud to be a part of the Poshan Se Padhai Tak mission and its cartoon coalition. Unfolding as Poshan Se Padhai Tak, the mission is bringing together beloved cartoon characters to demonstrate the power of cartoons as a potent medium to bring about positive behavior change. We are a part of the coalition. Are you? Let us join hands for ushering in a big change in every Indian plate. Be a part of the revolution for the well-rounded development of children, where along with studies and sports, healthy, nutritious diets become part of children's lifestyles. Poshan se padhai tak, ek naye, swasth aur kushal Bharat ki or. I'd like to now invite the few
cartoon characters that we have here. Chacha Chaudhary, Shambhu, Supandi, and Elmo to please come up. They're going to come up behind you. Chacha Chaudhary, the most popular character in India. We've got Shambhu with his laid-back demeanor. Supandi is this one with his innocent charm. And of course, you've got Elmo, the 3.5-year-old monster with a cheerful voice. Thank you very much. So, ladies and gentlemen, a round of applause for our cartoon characters. A collaboration between NIPCCD under the Ministry of Women and Child Development and Amar Chitra Katha, the oldest storyteller of India. 57 years of storytelling that they have undertaken with over 465 titles, both individual and special issues. They've got individual comics as well as other comics that cover the genres of mythology, history, folk tales, and literature. This has been undertaken between the NIPCCD and the Amar Chitra Katha in the form of an MOU for developing an illustrated Amar Chitra Katha comic on healthy nutrition practices to bring about awareness and behavior change. This special edition comic book will highlight the vision of the Honorable Prime Minister on Viksit Bharat and also promote the concern for environmental sustainability by planting of trees and conserving water bodies. And children play a pivotal role as key agents who embody the seeds for positive change. I'd like to invite both the signatories of this MOU, Ms. Tripti Gurha from the NIPCCD and Mr. Sabyasachi Dev, to please come up and exchange the MOUs in the presence of the Honorable Minister and Mr. Gates. The comic will begin with healthy dietary habits, building on the aspects of good nutrition, safe food practices, and the importance of dietary diversification. The comic will also have quizzes and games to engage the children. Ladies and gentlemen, the central message of good nutrition, particularly for young children and for women, is to sensitize them on good food habits and a healthy lifestyle. As this nutrition revolution gains ground, we hope to keep strengthening the message of good nutrition among the masses. And as part of the government's outreach, 14 lakh comic books themed on nutrition in 11 languages is being made available at all the Anganwadis across the country. Here's a short film on this. One fine morning, on their way to the Anganwadi center, Chunmun and Minku begin discussing the food they carry for lunch. Unlike what children their age drool over, these two from a remote village in India share their delight in having nutrient-rich green vegetables, fruits, and porridge for lunch that day. Both Chunmun and Minku understand the importance of a well-balanced diet and proper nutrition for healthy bodies and sharp minds. Such awareness towards proper nutrition is now celebrated in the farthest corners of India, nurtured by Prime Minister Narendra Modi's pioneering Poshan Abhiyan Jan Andolan. This national movement strives to improve nutrition for women and children. To further this noble cause,
the Ministry of Women and Child Development presents the Poshan Comics. Like the tale of Chunmun and Minku, the Poshan Comics bring short, fun, and educational tales for little kids as well as their mothers on the importance of balanced diets, governmental programs, and time-honored practices for robust health. Flipping through the graphic and fun pages of the comic unfolds centuries-old culture of nutrition from all parts of India. The power of mother's milk for infants, qualities of millet, ragi, jowar, kutki, and other nutritious grains, importance of regular vaccination for kids, are just some of the vital lessons that the Poshan comic shares with readers of all ages. It also highlights the numerous government initiatives for the cause, including the Anganwadi programs, building a healthy India right from the grassroots level. To share these fun and enlightening stories with as many mothers and their children as possible, 14 lakh copies of the Poshan comics are being distributed through Anganwadi centers located pan-India. Today, the comic book enthralls millions of Indian kids and women with its vital knowledge in 11 languages. May I now invite the co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, Mr. Bill Gates, to please share his thoughts. Well, hello, everyone, and I want to thank Mr. Arani for the great invitation to share some thoughts. I have to admit, when I first looked at my agenda for India and it said I was going to a comic event, I wasn't quite sure what it was about. But then when I heard it was about nutrition, I said, okay, that's my favorite topic. If we need comics to get the word out, let's have comics. And so I really appreciate the creative way that the ministry is working to teach kids about food in a way that will connect with them. Poshan Utsav is a great example of incorporating local context and cultural practices to promote nutritional foods across India's diverse communities. Minister, your efforts to improve nutrition outcomes, expand childcare, and provide opportunities for women's economic empowerment are driving progress for India's women and girls. And as we all know, when you improve the life of a woman, there's a ripple effect. You improve her community and her country. In India, we've seen that this progress can be lasting and achieved on a massive scale. I know we have some great health workers here today. You have an important job and a hard one. So I'm glad excuse me, you're being equipped with new tools like the Poshan Tracker to ensure that children in your communities are well nourished and healthy. Indian industry is also contributing to important advances that will help here and around the world. Indian manufacturing has played a key role in developing low-cost, high-quality vaccines that have saved countless lives. Companies here are also working to lower the cost of new advances in probiotics, multiple micronutrient supplements, and a single infusion IV iron to treat anemia, furthering the tools available to address nutritional challenges for women and children. I'm optimistic that we'll continue to see a lot of progress in nutrition in the years ahead, and that India will be at the forefront of that progress. Thank you.
Thank you very much, sir. May I now invite the Honourable Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Srimati Smriti Zubin Irani, to please address the gathering. It's only in India that Bill Gates can go from making khichdi to eating it to meeting somebody who makes tea to a chaiwala who became the Prime Minister to then coming to an evening and launching a cartoon coalition. Mr. Gates, I'm grateful for your sense of adventure, for your generosity, and for your continued support to the Prime Minister's flagship scheme, Poshan Abhiyan. When the Honorable Prime Minister pronounced Poshan Abhiyan in 2018, and I'd like to contextualize a bit, that nutrition as a national effort has been undertaken since the 1970s. However, when Prime Minister Modi took office, for the first time in the history of our country, not one, not two, but 18 ministries across the government of India were brought together under the national flagship scheme called Poshan. And why so? Because the Prime Minister believes in collaboration. Collaboration and cooperative federalism was one of his governance agendas. और जो हिंदी में मेरे वाक्यों को सुनने के लिए इच्छुक हैं, क्योंकि मिस्टर गेट्स हमारे मेहमान हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं अंग्रेजी में बोल रही हूँ, फिर हिंदी में आपकी सुविधा के लिए अनुवाद करूंगी, विशेषतः आंगनवाड़ी दीदियां जो बैठी हुई हैं उनके लिए. Mr. Gates, I told the Anganwadi Didis that I shall first give my speech a go in English and then translate a little for their convenience. In 2018, when the program started, Prime Minister Modi was essentially of the opinion that nutrition cannot be the responsibility of one division, one desk, one department. And that is why when 18 ministries came together, what happened? Since the 1970s up to 2018, there was no budgetary allowance for safe drinking water and sanitation within our Anganwadi systems. Now we all know who have been part of governance that till such time a thing is not budgeted, it rarely gets done. For the first time in our history of our country, there was a call to action to ensure every Anganwadi is digitally enabled so that transference of data, service delivery to the last mile can be tracked. Nobody ever imagined that the Anganwadi Didi who would take one register from one house to another would be digitally equipped enough to then not only put in data into the device, but also compute that data and then informing herself better to engage with the beneficiary to a productive end. For instance, handheld devices now are available to 1.2 million Anganwadis across the country. Every month, Anganwadi Didis measure 75 million children under the age of 6 as per WHO standards across the country. और जितनी आंगनवाड़ी बहनें आज यहाँ उपस्थित हैं उनको विशेष कहना चाहती हूँ. Mr. Gates, all of them are aware of the Poshan tracker, but nobody amongst them is aware who helped us get it done. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोविड आया तब हमने बिल गेट्स फाउंडेशन से संपर्क किया कि भले ही आंगनवाड़ी बंद है लेकिन हमारा काम बंद नहीं हुआ है. इसलिए जो हैंडहेल्ड डिवाइस हमारी बहनों के पास है उसमें हम एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें आप हर हमारे बच्चे को और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आपके बेनिफिशियरीज को उस पर ट्रैक कर सकें. Mr. Gates, today not only do we celebrate the fact that 100 million beneficiaries are receiving their monthly support through the Poshan tracker, but what the tracker has also managed to do is inform us better about the nutritional status of children and lactating mothers in our country. Point in case, the National Family Health Survey has a sample size of 600,000 families, on the basis of which we in the country are informed about the status of children with regards to SAM and MAM. However, once Poshan Tracker became operationalized in India, we found out that when we measured 75 million children as per WHO standards, the numbers for SAM and MAM came down by 12%.
which is a huge gain for the nutrition ecosystem in India. Now that today we have pronounced not only the Cartoon Coalition, but also we have dedicated to the country Poshan Utsav, an amalgamation of cultural practices with regards to nutrition around the country. Mr. Gates, my particular thanks for this initiative because it is done by a purely Indian research institution. On issues of gender and nutrition, we have time and again in India seen most of the discourse is informed by foreign academia, by foreign intelligentsia. That your foundation in India supported Indian intellectual capacities is what we also celebrate today through Poshan Utsav. Not only in nutrition, but also on issues of gender, when it comes to research in gender budgeting, when it comes to research with regards to climate change and the impact on women and children. The Gates Foundation has partnered productively with the Ministry of Women and Child Development to ensure that not only does the foundation reach out and encourage advocacy and communication on nutrition, but also support institutions that are home-born, bred, and can meet global standards. एक मजे की बात और यहाँ पर मंच पर मुझे और बिल गेट्स जी को किताब दी गई ताकि हम इसका विमोचन कर सके. But knowing Mr. Gates, he thinks ahead of time. तो सुबह जब ये प्रधानमंत्री जी से मिले थे, पहली कॉपी मंच को नहीं, देश के प्रधानमंत्री को समर्पित की गई. इसलिए they say Mr. Gates दुनिया गोल है. The world is round. और हम कहते हैं दुनिया गोल है क्योंकि जहां से मिले थे वहीं एक दिन फिर मिलेंगे. That we shall all meet again. I don't know whether you'll be cooking khichdi. I don't know whether you'll be drinking chai. I know this, whatever you're cooking, Mr. Gates, it'll be good for the agenda of nutrition and gender justice. So all I can say as Minister, Women and Child Development, happy cooking, Mr. Gates. Thank you very much, ma'am. Thank you, Mr. Gates. Ladies and gentlemen, we've come to the close of such an important and crucial program. Thank you for joining us this evening for this milestone event, and we hope to foster a healthier lifestyle among children and adults. If I could request Chacha Chaudhary to please come up and join the Honorable Minister. Uparai. Do you want him in the center? Chacha Chaudhary with Mr. Bill Gates and the Honorable Minister. A round of applause, ladies and gentlemen. Chacha Chaudhary can't smile anymore, but we're very happy to have all of them up here. Thank you very much. Just be careful as you get set down. This way, sir. ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল তাৰ নাম খৰব চৰ্চাত আছে যে কংগ্ৰেছে যদি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত 15টা ৰাজনৈতিক দলৰ ঐক্যবদ্ধ যি বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ সেইফালৰ পৰা যদি কংগ্ৰেছে এইবেলি টিকটটো লয় কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত লয় তেতিয়াহ'লে হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰীক এইবেলি কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিটোত বিৰোধী পক্ষৰ পৰা পক্ষেপ কৰাটো প্ৰায় খাটাং হৈ পৰিছে AIDFৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী লোকৰ নাম চৰ্চাত আছে ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসৰ নাম চৰ্চাত আছে আৰু ডাক্তৰ বাহাৰুল ইছলামৰ নামো চৰ্চাত আছে কিন্তু AIDFৰ তৰফৰ পৰা কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোত কাক পক্ষে পৰে সেইটো স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এইবেলি লোকসভা নিৰ্বাচন যি 2024ত অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে মাৰ্চৰ বহাগ বিহুৰ আগে আগে সেই নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে পাকে প্ৰকাৰণতে যিকোনো প্ৰকাৰে পুনৰবাৰ তেওঁলোকৰ হাতত নিয়াৰ বাবে ব্লুপ্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছে লোকসভা কেন্দ্ৰিক ৰাজনৈতিক যি সমূহ খবৰ আমাৰ হাতত পৰিব লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ ইমানেই নমস্কাৰ
চেৰজা আৰু চিফুং হৈছে বড়োসকলৰ অন্যতম লোকবাদ্য। বড়োসকলৰ আৰাধ্য দেৱতা বৰাই বাথৌক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ সময়ত চেৰজা হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকবাদ্য। এই লোকবাদ্যকে বিগত ৩২ বছৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বাদ্যসংগত কৰি আহিছে বাক্সাৰ এইগৰাকী লোকে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান আৰু নেপালত চেৰজা সংগত কৰি সুনাম আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বাক্সাৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ নিকটৱৰ্তী কাটলি গাঁৱৰ লামিদাৰা চুবুৰীৰ এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম হৈছে শিলাবীৰ লাহাৰী। বিগত ৩২ বছৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে শিলাবীৰ লাহাৰীয়ে নিজৰ ঘৰতেই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকবাদ্য চেৰজা নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। ২০০ টকাৰ পৰা সম্প্ৰতি ৫,০০০ টকালৈ বিক্ৰী কৰিছে একোটা চেৰজা। তেওঁ জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি অৰ্ডাৰ অনুসৰি তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে লোকবাদ্য চেৰজা। কেৱল ইমানেই নহয়, তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা চেৰজা কামৰূপ, মঙলদৈ, কাৰ্বি আংলঙৰ লগতে সুদূৰ ইংলেণ্ডলৈও ৰপ্তানি কৰা হৈছে। শিলাবীৰ লাহাৰী আৰু পিতাৰ নাম কালিকুমল লাহাৰী আৰু ৰেভিনিউ ভিলেজ কাটলিগাঁও আৰু চুপা মোৰ লামিদাৰা বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট। মই চেৰজা আৰু চিফুং চেৰজাটো বেছিকৈ বনাই থাকোঁ আৰু চিফুং অৰ্ডাৰ দিলি বনাওঁ। কৃষ্টি এই 5টা ফুটা থকা এইবিলাক বনাওঁ আৰু মাডাল যি এই খাম বুলি কয় আমি এইটো 3টামান বনাইছিলোঁ। ঘূলনি কৰি পেলাই মিস্ত্ৰীক দিলোঁ আৰু মই চেৰজাটো বৰ্তমান 130 মান হ'ল এইখিনি বছৰত। তাৰমানে মই অন্তত মোৰ বয়স 26 মান হৈছিল নেকি, 26। এতিয়া 1990-91 চনৰ পৰা মই চেৰজাটো কাটিবলৈ শিকিলোঁ। শিকি আৰু বেছিয়ে আছোঁ। আগতে ফাৰ্ষ্টত ঘৰৰ ওচৰতে গাঁৱৰ ওচৰতে মই 250 টকাত বেচিলোঁ। তাৰপিছত বাঢ়ি যাই আছোঁ 500, 1000, 3000, আজিলৈকে 5000লৈকে গেল। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনাক যদি মই সোধোঁ আপুনি চাহ কাপ খাবনে চাহৰ কাপটো খাব, নিশ্চয় এই বুলি সুধিলে আপুনি মোক নিশ্চয় গালি পাৰিব। এবিধ বিশেষ চাহৰ বিষয়ে আপোনালোকক আজি জনাম, যিবিধ চাহ হয়তো কিছু সংখ্যক লোকে গম পায়, কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক লোকে হয়তো গম নাপায়। মই ক'ব পাৰোঁ, ময়ো আজি প্ৰথম দেখিছোঁ। আপুনি চাহ কাপ খোৱাৰ লগতে চাহৰ কাপটো আপুনি খাব পাৰিব। নিশ্চয় আচৰিত হৈছে নহয় জানো? আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। মই দীঘলী পুখুৰীত উপস্থিত আছোঁ। মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীতে আপুনি এইবিধ চাহ পাব, বিশেষ চাহ। আৰু এই চাহবিধৰ দাম কিমান আপোনালোকক জনাম। আৰু যি দুগৰাকী যুৱকে এই বিশেষ চাহবিধ ইয়াত উলিয়াইছে তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিম। আৰু আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই চাহৰ কাপটো। এইটো চাহৰ কাপ। আপুনি চাহকাপ খোৱাৰ লগতে আপুনি চাহৰ কাপটো খাব পাৰিব। চাহকাপ খাই চালোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু চাহৰ কাপটো আপোনালোকক খাই দেখুৱাম। আৰু এই চাহকাপ হয়তো গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ পৰা ওলাইছে, প্ৰথমেই হ'ব। আৰু কোনোদিন দেখা নাই, মইতো দেখা নাই, হয়তো আপোনালোকেও দেখা নাই। আৰু যিগৰাকী দুজন অসমীয়া যুৱকে এই চাহবিধ উলিয়াইছে গুৱাহাটীৰ মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী, তেখেতলোকৰ সৈতে এই চাহকাপৰ বিষয়ে এতিয়া মই কথা পাতিম। প্ৰথমতে মই নামকেইটা জানিলোঁ। আপোনাৰ নাম? মোৰ নামটো অৰিন্দম কাশ্যপ। আৰু আপোনাৰ? মোৰ নাম সঞ্জয়। চাহকাপৰ বিষয়ে কওকচোন। চাহকাপটো মানে আমি প্ৰথমবাৰ আনিছোঁ গুৱাহাটীত, আৰু ৰাইজে বহুত বেছি ভাল পাইছে। আৰু ৰাইজে আহিছে, আপোনালোকে আজি আহিছে, আমাৰ তাতে ভাল লাগিছে। আৰু ৰাইজৰ আদৰ পাইছোঁ আমি, যিহেতু আমি দোকানখন ৰাইজৰ বাবে খুলিছোঁ। সকলোৱে আহক আমাৰ দোকানলৈ, চাহৰ টেষ্ট কৰক, একাপ খাই কেনেকুৱা পালে।
আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব আমাক চ' ভাল লাগিছে আহিছে তথা আনন্দিত হৈছোঁ আমি আৰু চবেই অহাটো বিচাৰোঁ এটা নতুন টেষ্ট আমি দিছোঁ অসমৰ মানুহখিনিক আৰু যিহেতু আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আছোঁ এতিয়ালৈ কোনো অনা নাই গুৱাহাটীত চ' সেয়াই আৰু চাহকাপৰ কেনেকৈ মানে বনোৱা হয় এনেই অকণমান যদি কয় আমি চুডা গল ইউজ কৰোঁ চাহত ৰ'জ পেটেল ইউজ কৰোঁ চিগাৰেট ডালচেনি দিওঁ চাহত তাৰপিছত আদা দিওঁ অলপ মানে যিটো কাপত আপোনালোকে চকলেটটো চকলেট হাৰ্চি আৰু ৰ'জ পেটেল আৰু কাপটো খাব পাৰি যিহেতু কাপটো মানে কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে আহিলে কনচেপ্টটো আচলতে মই লাষ্ট ইয়াৰ বেংগলোৰ গৈছিলোঁ বেংগলোৰত দেখিলোঁ মই এইটো খুব চলে মানে তাৰপিছত মই দেখিলোঁ আমাৰ অসমত আনিব পাৰি নেকি তাৰপিছত অসমতে আমি আনো গুৱাহাটীত তাৰ মানে কণ্টেক্ট কৰিলোঁ লাষ্ট আমি এতিয়া বেংগলোৰ কলকাতাৰ পৰা উঠাইছোঁ আমাৰ অসমত এইটো কষ্টলি হয় কাৰণ কুৰিয়াৰ চুৰিয়াৰত অনা হয়তো আমাৰ চাহকটৰ 40 টকা মনে বহুতে ভাবে আৰু 40 টকা চাহকট নিবিচাৰে বুলি কিন্তু আমাৰ কুৰিয়াৰত আহে ডেলিভাৰী চাৰ্জ থাকে সেইকাৰণে অলপ কষ্টলি হয় চ' তেনেকৈ আমি বাহিৰৰ পৰা প্লেন কৰিছোঁ ভাইটিক ক'লোঁ মই সঞ্জয় চ' আমি তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু চলিছে ভাল লাগিছে সকলোৱে আহিছে মৰমত দিছে সেইটোৱে আৰু কেতিয়া আৰম্ভণি কেতিয়া প্ৰায় এনেই মোৰ দোকানখন 6 মাহ হ'ল কাপটো আনিব 2 মাহ হৈছে 3 মাহ হৈছে গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা এতিয়া যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও আহিছে খুব মৰম পাইছোঁ সকলোৱে আহে চাহ খায় কয় চাহটো ভালেই হৈছে বুলি কয় নতুন সোৱাদ দিছোঁ আহক আপোনালোকেও যোনে যোনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই আহক দীঘলী পুখুৰীত প্ৰাইম টাইম 18 ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বন্ধ কৰিছে একাংশ শিক্ষকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দৰমহা AISHE পৰ্টেলত তথ্য আপলোড নকৰাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে সকলো চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত কলেজৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনা সকলো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিএড কলেজ আৰু ডায়েট সমূহৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিৰ্দেশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহৰো দৰমহা বন্ধ কৰা হৈছে ৰাজ্য পেৰামেডিকেল কলেজসমূহৰে দৰমহা বন্ধ কৰা হৈছে য'ত ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে একাংশ শিক্ষকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যেহেতু AISHE এটা পৰ্টেল য'ত তেওঁলোকে নিজৰ নথিপত্ৰসমূহ তেওঁলোকে তথ্যসমূহ আপলোড কৰিব লাগে কিন্তু এই তথ্য যিসকলে আপলোড কৰা নাই সেই সকলৰ বাবে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ দৰমহা বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে সকলো চৰকাৰী আৰু প্ৰাদেশিকৃত কলেজৰ ক্ষেত্ৰতো এই নিৰ্দেশনা আৰু এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18 নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ইঞ্জিন বুলি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন আহক সকলোৱে একাপ চাহ খাব আমাক অকণমান মৰম দিব উৎসাহ দিব এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই বিশেষ চাহবিধ দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰো চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে এই বিশেষ চাহবিধ উলিয়াইছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীত আপুনি এই চাহবিধৰ সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিলে সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ দেখিছ মইতো কতো দেখা নাই মই একো দেখা নাই মই একো দেখা নাই মই আগিছো নাই মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলে সদায় নহৰ বাবে মই আগিছো নাই মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলে সদায় ভাৰতৰে পূৰ্ব দেশৰ সোণালী অসম গৌৰৱে চিঞৰো মই জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম জয় আই অসম
ঘৰখন খনি খনি জননীয়ে কান্দিছে কেজানে ডেকা গাভৰুৱে বীৰৰ সাজি সাজিছে দেশজাতিক বচাবলে অসম সেনা আনিছে হাৰে আছো শুনাই মোৰ দেশৰ মাটিৰ গান গাবলে সদায় নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই অংকুৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এটা ছাত্ৰাবাসত এগৰাকী ছাত্ৰৰ সৈতে উপস্থিত আছো তেওঁ খুব প্ৰতিভাশালী খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰে লগতে খুব সুন্দৰকৈ হাৰমনিয়ামো তেওঁ বজায় আপোনালোকক তেখেতৰ গীত শুনাম প্ৰথমতে আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো মোৰ সৈতে আছে শিৱা কৰ্মকাৰ থেংক ইউ আৰু তোমাৰ ঘৰ ক'ত যদি জানিব বিচাৰো মোৰ ঘৰ কালী মন্দিৰ চেপন চকলীয়া ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কেতিয়াৰ পৰা তুমি খুব সুন্দৰকৈ যিহেতু গীত পৰিৱেশন কৰা কেতিয়াৰ পৰা গীত গাই আছা মই একচুৱেলি বহুত সৰুৰ পৰা গান গাইছোঁ মই খুব বেছি 7-8 তেনেকৈ বছৰৰ পৰা গান গাওঁ কোনোবাই শিকাইছিল নে নিজে গোৱা মোক কোনো শিকোৱা নাই আৰু হাৰমনিয়ামখন খুব সুন্দৰকৈ তুমি বজোৱা যিহেতু কোনোবাই শিকাইছিল নে নিজে শিকা মানে হাৰমনিয়ামখন মই একচুৱেলি নিজে মানে অলপ টিপি টিপি গানবিলাক সাঁতোৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেতিয়া বা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিক বা যিকোনো বস্তু আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ মানে বজাই বজাই অভ্যস্ত হৈ গ'লোঁ এতিয়া মানে বজাব পৰা হ'লোঁ আৰু পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি ছায়া গৈ নুগৈ তাৰ আহে নবী হালধীয়া ৰং কিনো বাসৰুৱা প্ৰাণ কিনো বসন্ত নিবিৰ নয়ন বুজাব খুজি প্ৰশান্ত সাগৰ সমান মৰম বিচাৰি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি তলে তলে ৰয় কিনো খুদে খুদে পয় কিনো চন্দ প্ৰবল মণি শুনাব খুজি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি প্ৰশান্ত সাগৰ সমান মৰম বিচাৰি পাখি মেলি দিয়ে মোৰ গানে আজি গীত গোৱাৰ লগতে আৰু কি কৰি ভাল পোৱা মই বৰ্তমান অভিনয়ৰ লগত জড়িত মানে গান গোৱাৰ বাহিৰৰ আৰু লগতে এটা সৰু সুৰা স্ক্ৰিপ্ট আৰু মই আৰু তুমি কিহত পঢ়ি আছা এতিয়া বৰ্তমান কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত মই কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া বৰ্তমান স্নাতক ৪ৰ্থ ষান্মাসিকত পঢ়ি আছোঁ অসমীয়া বিভাগত আৰু ইয়াতে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত কেনেকুৱা লাগে থাকি ইয়াত মানে থাকি মই বৰ ভাল পাওঁ মানে বহুত মই সুখী মানে ইয়াত কি হয় আমাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যে দৃষ্টিহীন সেইটো মানে তেওঁলোকে ফিল কৰিব নিদিয়ে মানে আমাক অনুভৱ কৰিব নিদিয়ে যে আমি যে দৃষ্টিহীন ইমান মানে ধুনীয়াকৈ যদি আমি ক'ৰবাত ৰাস্তাতে ভুল কৰোঁ তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক ধৰি লৈ যায় মানে তেওঁলোকে মই এইকাৰণে মানে ভাল পাওঁ বিশেষকৈ থাকি তেওঁলোকে আমাক মানে নিজৰে এজন বুলি ভাবে মানে অন্তৰবিলাক তেওঁলোকৰ বিৰাট পজিটিভ মানে আৰু যিহেতু তুমি অভিনয় কৰোঁ বুলি কৈছা হয় যদি সংলাপ এটা শুনিব বিচাৰোঁ মানে বৰ্তমান এখন মোৰ শ্বৰ্ট ফিল্ম নতুনকৈ আহি আছে জিলিকনি বুলি তাত মানে মোৰ এটা ডায়লগ আছে মানে এনেকুৱা কথাটো যে মানে ছবি এখন আঁকি আঁকি মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গৈ থাকে কথা পাতি পাতি গৈ থাকে তই মোৰ ছবিটো কিমান ধুনীয়া দেখিছ নাই এইটো দেখিছ সেনেকৈ নাই তেতিয়া মানে মই তাতে ব্লাইণ্ড নহয় চিনেমাখনত টোটেলি ব্লাইণ্ড নহয় মানে একদম অৰিজিনেলি ব্লাইণ্ড আৰু এটা কথা মই গৌৰৱ কৰিব লাগিব যে পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন চিনেমা নাই যে ব্লাইণ্ডে ব্লাইণ্ডৰ ৰোল কৰিছে বা ৰোল কৰা এনেকুৱা এখন চিনেমা নাই আৰু মই
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মানে যদিও তেখেত নাই মোৰ লগত আমাৰ মানে যোৰহাট ডিচিপি গাৰ্লছ কলেজৰ মেথমেটিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তেওঁ প্ৰফেচাৰ হয় দীপু বৰা তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ধুনীয়া পৰিকল্পনা এখন চিনেমা দেখিছ মইতো ক'তো দেখা নাই মই একো দেখা নাই তেনেকৈ টাইপৰ মানে খুব সুন্দৰ আমি আৰু এটি গীত শুনিম তোমাৰ পৰা কি শুনাবা জ্যোতি যোগিয়া ধৰে মোৰ জ্যোতি যোগিয়া ধৰ জ্যোতি যোগিয়া ধৰে মোৰ জ্যোতি যোগিয়া ধৰ পম নোহোৱা চকাই কেতিয়াও গাড়ীখনক